Good afternoon. I suggest to start. Almost all of the speakers are here. And I would like to start with, first of all, I really appreciate your attention because this is the third day of our meeting, of our forum, and of course it's really difficult to continue working because our today's topic is very specific, and so our today's topic standards is devoted to standards. This is a very broad notion, and when we are talking about standards, everyone understands them in his or her own way. Some people watch football, and for them, so standards are associated with a certain with the certain rules of a football game. Some use this term in terms of industry, and some people understand this term as a kind of a regulatory tool. And today we will discuss not just why we need standards, because this is a very difficult and versatile tool for like a Swiss knife, but how they interact with the objects of intellectual property. And I would like to give an example. Some time ago, we had a governmental committee on issues of technical regulation of intellectual property, and some people regarded these as an attempt to fuse things which cannot be fused. So I would like to introduce our speakers. So this is Vyacheslav Vetushkin, acting director of Standard Inform, Sergey Golovin, head of the Department of Mathematical Software and Information Technology Standardization, and Alexander Barkov, Deputy General Director of Standard Inform. And I would like our speakers share their opinions and help us understand if there is a place for intellectual property within the framework of standards. Is it one of the sides of the coins? Can we allow our companies determine the results of intellectual property in standardized form? And if it is possible, that in which form? And then I would like also discuss the problem of lack of security of standards from the point of the rights for these documents, from the point of building and creating certain commercial models and rendering support to creativity, because this is the result of collective work, and a lot of experts participate in this work. So today I would like to discuss this and think about legal limitations and about contemporary technologies and tools, how to conduct this work at a new level. So first of all, I would like to present an opportunity to share his view and to show the problems and state the problems which are probably the most difficult nowadays. Good afternoon, colleagues. First of all, I'd like to congratulate you on Cosmonetics Day. Probably we will fly away today as well. So, in the circumstances, under the conditions of digitalization, there is a question of standardization of intellectual property. And if we look at the international practice or experience, we can see that these issues have been solved for quite a long. There are standards for intellectual activities. The different solutions have been worked out and different models for that. What the situation is here in Russia? We can see that usage of patents and functional standards is quite a rare phenomenon. There were only few of them. And what is the reason for that? Let's answer the question, what standard is. If you ask anyone in this room what standard is,
We understand that this is a kind of the answer would be that this is the act of the state, and all the problem here is that we cannot use the results of intellectual activities in standards because we understand standards as a legislative document. This approach was developed by the Soviet doctrine when they found grounds or reasons for a state standard. The research, which was carried out in the 1970s, and today we have the fruits of those research, and we cannot change anything in our mind. And after that, there was a law on standardization, then it was abolished, then there was a new law on standardization and abolished again. So there were a lot of legislative acts, and these state standards were changed into other kind of standards. So there was a lot of work done, but still we consider them, we take them as some legislative acts. We have to solve this problem, and we have to do this by changing our legislation and by changing main standards. So I have a question about the problem of documents. Do they limit more wide application, or it only affects the legal protection of the content? Well, there are a lot of questions. First of all, what we think about the dissemination of these documents. If this is an act of the state, then they have the same model as other documents have. Then the legal protection, if you speak about copyright or some other right, we can see that the state acts are beyond a legal civil legislation, and this entails a lot of difficulties. So it entails that the patent should be included there, but then it's not clear who will use this patent. Will there be some payments? So we have to solve the problem of nature of the standard. In this slide you can see what is going on with patents and how they are used in standardization. I think you all know that 1/3 of the iPhone cost is its standard. And the world leaders more and more use patents in standards, and they use absolutely different methods for this. The next issue, which is to be raised here, is that if we change the approach to the nature of the national standard, how will we pass this document? How will we take into account in this document the results of intellectual activities? Of course, we will need to make some amendments into the procedure of developing standard for us to be able to include the objects of intellectual property there. As an option, when analyzing different proposals for standard development, we will have to use the technical committee for it to assess somehow it, because they have to choose from the entire pool for including into the national standards. This is the first task. We will have to identify what kind of patent or result of intellectual activity could be included into the national standard. This is not up to technical committee, not only. We will need to involve the national
the other institutions which would make some financial and legal analysis and expertise. And of course, we will have to agree with the with the right holder if he agrees to that or not. I mean to say that this has to be an open procedure. There will be a base of patents, and we will choose which patent is interesting, and it will require the development of information resources, and we will have to work out certain conditions for agreement with the right holder. Understandable and clear conditions for the right holder, for him to be able to get some. In the world practice, there are different models, because if this patent gets into the national document, then it is open and the right holder is proud that his development or his invention is used by others, but he doesn't get any economic profit of this. European or other states use different schemes of licensing, because if the cost of this is high, no one will participate in that. If this is low, then there is no effect for the right holder. So there will be establishing of some sensible amount of money is a very difficult task, and it's in foreign countries they are trying to solve it. This year in Europe, they promised to show us some pilot project which is an information resource and will enable to find a solution for these problems. I remind you about time limit. So I'm finishing. These are the main frameworks. We are mainly concerned that we cannot start using this scheme of agreement with the right holder because of the fact that we have not identified yet how to do this, and it is still unclear in the world with the nature of this document. Thank you. Thank you, Vyacheslav, and I think it is very important that you touched upon the problems which we face today within the standard content. And I would like to ask Ekaterina, you as a professional and as an expert in this sphere, what could you advise how this work should be organized, not just from the point of content as an object of industrial property, but also including audiovisual content, because today we see that leading organizations involved in working out different standards, they use not just texts but additional materials, and they have to use certain content which possesses different features. So please, thank you very much. Several years ago, we've tried to investigate this issue, and I would like to start from telling that when I was involved in standardization in the sphere of culture, I found out that not all the spheres connected with culture, they can be regulated in a strict way, as it was accustomed, as it was usual in 1990s.
And I found out this is a very versatile, creative environment, and it requires a very special approach. If to speak about standards as a regulation, as a means of regulation, this is a very good way, a very good and popular tool, which is quite popular not only in Russia but also all over the world. And it can be really applied in the sphere of culture. But we couldn't understand, frankly speaking, the essence of standards. And we were explained that standards, this is the level of knowledge about the subject fixed at this particular period of time. And we continue to follow this understanding. So when it was treated as a product of collective knowledge or even individual knowledge, in this sense, of course, this is the result of intellectual activity. And then we face the next question: which kind of activity? Is it possible to protect standards and to speak of them as a special object of our legislation? Whether it's possible to use the norms fixed in the fourth volume of the Civil Code of the Russian Federation, whether these norms are applicable to standards? Because our legislation includes about 20% of mandatory standards. So we have two different and important approaches here. Probably Sergei will share more about these. He will explain how different objects of intellectual property complement themselves. But if, for example, to focus on copyright, whether it is a text with included with different fragments, with other fragments included to this text, of course, this is a result of intellectual property which is objectivized in a physical form. As for the author right, of course, normative legal acts, though they are protected by the copyright, well, as soon as they become laws, then they do not belong to this copyright protection sphere. So as soon as, once again, legal act becomes a law, it cannot be treated within the framework of the copyright. One of my proposals was that probably that we should differentiate between, for example, the text of the order of the legal act and the text of the standard itself. The copyright is very convenient because it protects the form, not just the content, and also the way how these ideas involved in these standards are protected. Well, of course, we should differentiate between different standards in different industries, because the approaches should be probably a little bit different, but this approach is really convenient. I mean, we should use the common approach. And as for the patent law, because in this case, this is the content which is protected, and the form. Well, of course, you are. It's your task. It's your. According to the law, you have to disclose the formula, for example. But this is the content which is protected. This is the very idea which is protected. So, from the point of the right holder, I believe this issue should be further discussed and should be further investigated by lawyers. Yesterday we had a presentation where we had where we were told, in which we were shown about non-traditional objects of intellectual property which
cannot be included in usually in traditional groups of intellectual property objects. And the second approach, this is a kind of information approach. And within the framework of this approach, we should present these standards as a kind of information, the usage of which should be regulated by the body which produces this information. And in this case, we have certain prospects and possibilities, but probably the producers of these, inventors of these standards will be not really so interested in such an approach. And I would like to give as example a museum, the sphere of museums. When we deal with an object protected by the intellectual property right, when, for example, the right, but at the same time, this is not an object, this is a thing. And the proprietary right, it should be somehow regulated also. Well, we do not have an answer to this question, but we are just in the beginning of this long way of decision and finding the solution to this problem. Thank you very much. I believe that in this track we will have to discuss a lot, not only in our community, but with other participants, because we have to identify what is the most important for us in this work, whether we want to make some public well-being, and then we have to understand how do we support or maintain motivation of the people who work in technical committees, how we will involve business in this work. So, thank you very much for this first approach to solving this problem. And now I would like to ask Sergey. It is understandable when we speak about texts or some video content, but if we understand standard as some digitalized program which can be used automatically in some systems, should this be protected in a separate way, or there is enough existing protection mechanisms, and what other technologies work for standardization? Thank you. Before digitalization, I, as a chairperson of the Technical Committee on Intellectual Property, I was quite calm about this. So the standard was being developed, but it was not spread among experts. When it is ready, then you can buy it and you have no headache about intellectual property. Now, when it is probably needed, and we need to understand the structure of the text, then we have some questions. It's quite clear that the standards in the hard copy, they will not work. We have to turn them into a digital format, and you can see this in the slide. What is a qualitative digital standard? I'd like to answer to this question in a few words. Probably we should not start doing this because there is everything is good in standardization. I'd like to take Germany as an example, speaking about the importance of standards in economy. At the very bottom, you can see their estimation of their GDP as 16 billion euros, or 1%. This is a very serious figure. This is industry, but not extracting industry, but producing industry. I'm talking about Germany because this conference, the word digit prevails, and Germany is one of the leading countries
in the 4.0 industry, which unites the most progressive standards within one system. So I would like to speak about this. This slide shows, this is the map of Germany, and these dots show the industrial places, and the numbers are the number of companies or enterprises which use this technology. I'm not talking about the efficiency of this technology and to what extent it corresponds to the reality, but still you can see the trend. If you look at the other side of the globe, here we see Japan, the same scheme. The development of industries 4.0. So what is going on here, how the countries use these standards? In the center you can see Germany, this blue circle. These are those who create this platform, Industry 4.0, and the arrows are to the countries which have their titles for this, but they interact with each other. In Industry 4.0, there are 6 directions, 6 groups which work. The first group is, naturally, this is the main standard, which doesn't change it, and the others try to work as it is. For example, legal frameworks. If they start with simple legal documents, normative documents, now they have absolutely different tasks. It's provision of legal security. If within standards we start to track intellectual property and patents, etc. So this is the question for this group, to provide legal security. It means that we have accepted standards but not took into consideration patents. So then we have some questions. There are some interesting groups with scenarios of technologies and applications. How the industries will change with the introduction of these standards? It means that the industries must have some changes in it if there are some changes in the standards. And probably the last thing is how to create ideal environment, and whether we want or not, we will have to deal with this. And this issue is very important, how to make new standards. I don't know if you can see that well. You can see the countries which interact within the Industry 4.0. They don't work in the 6 directions. China, for example, works in all the directions. Americans are a bit different. They are creating their own system, but through the association of internet, they also penetrate there. The French, the Italians work not all with this 6 areas, but work with all the standards. Even the Czech Republic, who has just joined this, they work only with one zone. There is 1 group, 2 groups, or 3 groups, but the standards within the development of the system are everywhere. I, frankly speaking, didn't track the latest developments. So last time I did this 4 months ago, and in these 4 months some changes have happened. So the Netherlands joined this platform, Alliance, Austria, Germany, Switzerland joined, and then Mexico. Not in all the 6 groups, but everywhere in the content there are standards. So it will be changing, and we will have to track the changes happening there. So the question is about us. Where are we? Finally, something has changed, and between the Western Committee of German Economy and the Committee of
Russian Chamber of Commerce, we established a council which works at about 50% with Industry 4.0. In Germany, they identify Industry 4.0 only as processing industry, but in other countries there are other industries. So we have established this council. This is it's here you can see its scheme. It's not only Industry 4.0. No, there are smart electric grids, smart city, and all the others. I'd like to draw your attention to group 3.2. Here we have ontology and semantics. That is understanding of the text. You know, such organization as Codex. I guess many people are interested in this issue. This organization is open. We are ready to work with any kind of experts, and probably now I should make some accents. Now we have about 3,000 standards in IT, and it is almost impossible to track what is going on when you have so many standards. So I'm finishing. So this is the direction or trend we are moving in, and now we have a portal where you can see all this. And if you are interested, here you can see my email. I would be happy to receive emails from you. Now we have about 70 experts on our side, 60 experts on the German side. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for your help for assisting our cooperation with our colleagues. And I would like to ask Alexander Barkov to speak about more commercial things. Where do we have problems from the point of spreading of existing standards? We can talk a lot about future possible standards, about digital technologies, but today we have a certain fund which is quite in demand on part of the consumers. So how do we spread this, and how is this practice correspond to the practice around the world? Thank you very much. I will start. I wanted to tell you just a couple of words about new notions which appear in standardization. Many of you met such notions as machine standards, and this term is being widely used nowadays in different research and in presentations. Then if it is possible to machine readable technologies, what it means, probably it's better to use machine understandable standard. So the standard which can be understood by a machine and which can be used by a machine. So that was the second stage of development of this term. And all the countries are involved in this sphere. They follow this route. And national services involved in standardization, they are involved in this work, and these experiences accumulated in these organizations like ISO organization, and these organizations, they provide certain platforms and committees for discussing these problems. And ISO, which is the leading organization in this sphere, because it was organized by the United Nations, and within this organization, a working team was created. And I'm glad to say that
and the deputy head of Rosstandart is the head of this working team. And so in this part, we actively collaborate with our colleagues and take part in this work. And the result of this teamwork, we came to the conclusion that it's necessary to create a single term to understand, and we decided to use the term smart standard. This is approximately the same as the term machine readable or machine understandable standard. So if you search for smart standards, I tried it just today, probably you will see in the results of the search only those who follow this route. Probably within the project Renovation of Moscow, they start using this term. I should tell probably a couple of words about ourselves, why we are involved in this. So here you can see 5 organizations which existed before 2018, and these organizations contributed to creating this potential, standardization potential. And this year, we hope to become a united institute of standardization and combine our efforts in realizing the national policy in the sphere of standardization. All over the world, spread of standards, this is the basic source of getting finance. This is the task which helps you to regain the sources, the expenditures. We need to work out the standards to invest to industry, but of course we are to create certain infrastructures. So spreading of these standards, this helps to regain the money and invest it to this. And in order to have this possibility to develop standardization, so that we could correspond to the world standards, you can see on this slide that in all the countries, you can see certain figures. These figures show how much can be returned due to standardization process. For us, this way was really difficult because we had the process of liberalization of standardization, because industry, in terms of, from the industrial point of view, it was really difficult because they said that it was really difficult to fulfill the requirements of the standards. And that led to a very fused and very imprecise term of the understanding of the term standards. And here you can see the basic documents which we follow, and we try to create transparent and understandable conditions for standardization. And if, for example, this or that branch of industry uses these standards, then there is always a risk of implementation of this standard within this industry. So we have different legal acts which regulate the spread of the document on standardization, and all the countries involved in the work on standardization in CIS countries, all former. Значит, у нас есть свой орган, называется Межгосударственный совет по стандартизации МГС, и вот на нем было подписано соглашение уже в прошлом году. Все страны признали, что должен быть особый порядок оборота стандартов, и оборот стандартов необходимо на уровне национальных членов-участников государства защищать.
Возвращаясь к цифровизации, значит, я сделал такой небольшой регламент. Да, вынужден вас поторопить, потому что у нас еще 2 выступающих, 2 минуты. а время у нас бежит неумолимо. Значит, сделал выборку технических комитетов, которые мы видим и понимаем, что они становятся основными источниками цифровых стандартов. Ведь цифровой стандарт национальный ГОСТ, он нужен не на все. Да, наверное, не пока на сегодняшний момент не каждый стандарт должен быть цифровым. Вот здесь приведены те технические комитеты, которые работают, и уже есть практика. Вот, в частности, сейчас поступил к нам на издательское редактирование технический комитет по стандарт проектно-технического комитета 705 BIM-технологии. Это уже сплошной код, да, это уже исключительно XML-верстка. То есть его невозможно прочитать человеку, он исключительно для машины. Таких же много стандартов есть в авиации, есть в железнодорожном транспорте. И здесь вот приведены тоже ключевые коллеги, с кем мы работаем. И я надеюсь, что как бы мы ставим такой себе план и вызов, наверное, создать подкомитет в методологии по цифровым стандартам. Здесь, я понял, время вышло, здесь просто показать присутствующим, вот разработанные, уже находящиеся на стадии внедрения, 2 большие системы, одна для разработки, другая для пользования документами. В будущем мы надеемся их объединить, что позволит как бы ускорить все наши процессы и по обновляемости стандартов, и по более быстрому внедрению технологий в стандарт. Спасибо. Прошу прощения. Спасибо, Александр. Вот я сейчас хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Вы показали комитеты, но забыли очень важный для нас комитет по блокчейну. Здесь присутствует Тагир. Я хочу как раз вам, как председатель этого комитета, дать возможность выступить о том, как новые технологии меняют в целом подходы, и в том числе подходы к охране каких-то прав на контент, который мы в том числе выпускаем совместно. Пожалуйста. Спасибо, Алексей Владимирович. Я бы хотел сегодня сказать пару слов, так, наверное, немного о далеком будущем, возможно, которое мы должны приближать. И тема моего доклада – это идея как интеллектуальная собственность. Соответственно, если мне кликер передадут. У меня есть идея. Не то, что у меня прямо сейчас есть идея. Да. Вот наверняка у многих при фразе чьей-то «у меня есть идея», ну так, вызывает какие-то эмоции определенные. Представьте себе, что вы работаете над какой-то проблемой. И человек говорит: у меня есть идея. Ну, известный человек в свое время сказал «Эврика». И, ну, вообще это большая ценность. То есть вы понимаете, что проблема может быть решена. А что происходит в нашей текущей жизни? Вот та самая ценность, которой обладает эта идея, она фактически нивелирована. Почему? Потому что патентуются достаточно продвинутые стадии разработки интеллектуальной собственности. Просто идею запатентовать невозможно, и поэтому она не имеет цены. Точнее, она ничего не стоит. Вы наверняка много раз слышали, что вот прямо эту дословную фразу: идея ничего не стоит, главное ее реализация. Но вот даже ваша внутренняя, скорее всего, реакция, или, может быть, это мое субъективное мнение, на мою первую фразу, что у меня есть идея, для меня лично показывает, что у идеи есть ценность, которая в существующих реалиях не реализована, недооценена. Так вот, в чем проблема вот этого дисбаланса цены и значимости идеи? В том, что многие идеи, они, ну, условно говоря, хранятся на полках, остаются в головах, и это, конечно же, сдерживает прогресс, потому что идеи периодически появляются. Если был бы обмен этими идеями,
то, конечно, и прогресс двигался быстрее, и больше проектов появлялось, и все остальное. То есть это как бы очевидно сдерживающий фактор. Ну, просто потому что люди понимают, что их идеи, так сказать, им ничего не принесут, но они их откладывают на потом, когда-нибудь реализую, когда-нибудь воплощу, так сказать. Но, так сказать, все это сдерживает прогресс. Россия сейчас идет в технологический прорыв. И та проблема, о которой я сейчас, на мой взгляд, проблема, о которой я сейчас говорю, это не проблема российская, это проблема мировая. Нигде в мире не решена эта проблема. Эта задача не решена. И если мы хотим идти в прорыв, то надо идти с некими новыми идеями, с новыми подходами. И если мы предположим, что Россия смогла бы предложить инструменты по защите идей и способов безопасной диссеминации этих идей, то это действительно могло бы стать нашим преимуществом и тем инструментом в том технологическом прорыве, который мы хотим сделать. Поскольку, ну, понятно, идти тем же путем, который там развитые страны прошли какое-то время назад, мы можем, конечно, догонять, приближаться к ним, но для качественного скачка нужны качественные изменения, качественно новые идеи. Благо в последнее время, это то, чем занимается наш технический комитет, появился инструментарий, который потенциально может стать тем самым инструментом для защиты интеллектуальной собственности на уровне идей. Это технология блокчейн, куда можно, естественно, поместить любую информацию и тем самым защитить ее. Вопрос дальше, как это все будет реализовано на идеологическом уровне и на уровне стандартов. Спасибо. Спасибо большое. Ну и у нас, поскольку время истекло, я бы хотел попросить Сергея Матвеева, как ну, такого зачинщика, да, зачинщика всей этой истории, аборигена Калининградской земли, сказать, вот как вы используете технологию блокчейн, зачем вам нужны стандарты, ну и вообще хочу вам, как модератор, делегировать право подведения итогов нашего сегодняшнего мероприятия, поскольку мы уже исчерпали наше время. Пожалуйста, Сергей. Спасибо большое. Знаете, хотел рассказывать про одно, пока слушал, прям даже написал себе несколько других мыслей, чтобы как-то обобщить и, наверное, подвести результат нашей дискуссии. Вопросы, которые обозначил Алексей Владимирович и коллеги, когда выступали, могут ли охраняемые решения попадать в стандарт? Сами стандарты, вроде бы они государственные документы, значит, они никак не охраняются, а с другой стороны, деньги для того, чтобы их разработать хорошие, нужно потратить. А раз они не охраняются правом интеллектуальной собственности, как это окупать? Вот когда у нас возникает с вами большой клубок неразрешимых вопросов, и когда мы начинаем убегать в сторону, это вот стандарты, это общественное благо или способ развития рынка, мы не можем на них ответить, то нужно, как учили физики, подняться над ситуацией и поискать решение в другом месте. Вот оно на самом деле в дискуссии прозвучало. Современный стандарт, он не для человека. Все производства автоматизированы, программное обеспечение, которое зашивается там в разные устройства, оно тоже наверняка никто не будет пересказывать, как оно работает. То есть на самом деле современный стандарт, он в цифровой форме. Какая это форма? 3D-модели, микрокоды, микропрограммы. Есть в документах даже Росстандарта, в некоторых прямо готовые фрагменты программного обеспечения, которые зашиваются в оборудование. То есть получается, что цифровая форма стандарта – это кусок производственного процесса, который ценен потому, что он отлажен, он хороший, он позволяет обеспечить качество, безопасность. Окей, получается, для бизнеса его выгодно покупать в этом случае.
Я купил стандарт, потратил на него деньги, но зато моя продукция в этой части точно совсем совместима, хороша, современна. Поэтому смарт-стандарт – это, по сути дела, нечто другое, чем документ. Это не документ. А раз это не документ, значит, он охраняется всем набором прав. И авторских, и патентных. Доказали, что там суть нового технического решения, есть патентное право. Вот и вся история. Тогда разработчики стандартов – это, по сути дела, разработчики куска производственного процесса, который продается, покупается, лицензируется с помощью технологии блокчейн. Окей. Второй вопрос, и первый вопрос мы решили. А вот государственный документ об утверждении стандарта, ну, он может быть утвердить модель болта, номер такой-то, хэш-код такой-то, блокчейн-запись такая-то. Вот это нормативный акт. А сам цифровая моделька, которая является стандартом, она где-то лежит. Вторая часть, может ли быть в стандартах охраняемый IP? Очевидно, да, потому что стандарты определяют качество нашей жизни. Качество нашей жизни, чем круче разработка, тем лучше. А все крутые разработки, они, конечно, охраняются интеллектуальным правом. Если мы из стандарта вышибаем охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, значит, этот стандарт, он не прогрессивный, он фиксирует то, что и так всем известно, неохраняемое. Это история вчерашнего дня. Ну, кому она нужна? Мы не хотим с вами есть аспирин, когда есть более крутое лекарство. Так вот, в этом смысле, наверное, единственная получается ситуация, когда IP может оказаться в стандартах и не навредить, когда тот, кто является обладателем исключительного права, открыл к ней недискриминированный доступ. Оно доступно в режиме договора присоединения, если там авторское право, сейчас 1286 прим, да, Катерина, не ошибся. И для патентного права есть, соответственно, статьи. И это не значит, что эта IP будет бесплатная. Ее выгодно купить, принимая стандарт к производству, потому что вы экономите деньги. Дальше, нужно ли государственной машинке включиться и законом о техническом регулировании показать общую модель? Нет. Сферы разные. Программное обеспечение, цифровой инжиниринг, там, светотехника, ЖКХ, они все разные. Там эти стандарты будут работать по-разному. Самое главное, чтобы формирование стандарта и отказ от прав, и вот эти открытые лицензии, они происходили на добровольной основе. То есть не нужно никого насиловать федеральным законом, мир слишком разнообразен. И выход, мне кажется, можно просто двигаться по пути цифровой платформы, которая позволит разрабатывать, фиксировать доли творческого участия, при необходимости отказываться от прав, объявлять открытые, свободные всякие другие лицензии на объекты, включенные внутри стандарта. Это, кстати, могут быть не только технические решения, но и товарные знаки. Значочек Bluetooth известный, который на всех телефонах, он же вполне себе охраняемый, но никто не мешает миру развиваться, используя эту технологию. Поэтому, мне кажется, нужно процесс создания и процесс управления интеллектуальными правами внутри стандартов просто автоматизировать, чтобы это не требовало больших издержек, не замыкаться на технических комитетах, потому что я не уверен, что в современном мире это эффективный механизм. И тогда мы что-то получим действительно качественно другое, потому что интеллектуальная собственность и стандартизация – это как близнецы-братья, кто более матери истории ценен, потому что если вы придумали что-то и получили право интеллектуальной собственности, для рыночных отношений это хорошо. Если вы это смогли затащить в стандарт, чтобы все это применяли, считайте, что вы в шоколаде. Мы же хотим все быть в шоколаде, поэтому в России должна быть вот такая система. А бонусы еще интересные. Если стандарт цифровой, условно, начинает оборачиваться как IP, владелец стандарта вполне, или даже национальный орган, может по кодексу получать отчеты о его использовании. И тогда мы сразу будем видеть, какие стандарты живые, какие не живые. В общем, мой весь спич сводится к тому, что свобода лучше, чем не свобода, и нужно оставить разнообразие мира, решив вот эти простые задачи. Право на стадии разработки должно быть, оно должно управляться до конечной стадии, до факта использования этого стандарта, и весь оборот этих стандартов, в том числе как куска производственного процесса, должен происходить легально. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Мне кажется, что лучше уже и не скажешь. Я добавлю только то, что, мне кажется, во-первых, поблагодарю наших спикеров сегодня за то, что они поделились своими мыслями, за то, что сегодня зал слушал. И, в общем-то, я думаю, нам удалось какой-то стереотип того, что стандарты — это скучно, не креативно и не имеет какой-то коммерческой ценности, его переломить. Я надеюсь, что мы эту дискуссию и диалог продолжим и, возможно, совместными усилиями подготовим необходимые законодательные изменения для того, чтобы действительно зафиксировать стратегически комфортные, благоприятные условия для того, чтобы заниматься этой деятельностью, поскольку она связана все-таки с творчеством. Да, это не новое знание, но даже собрать большое количество людей, профессионалов в одном месте и убедить их в том, что мы будем жить по тем правилам, которые для нас комфортны, это тоже тяжелый труд. И для этого тоже нужно иметь определенное мастерство. Спасибо, друзья. Спасибо большое.